The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Merida, 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 mzuri sana. Merida, mzuri sana. Tuguse badde isizi babbiri ezekire sawa zengamba. Atengere kova abakuzala batambula ng'omuganda. Katuyiga Lunyankole Farida vako akyagala njogera oluganda kati wano etwatuuka tuyiga Lunyankole tomanyi Lunyankole basement Lunyankole amazina gange ne bakweta ni banyita Teangel Teddy ni twino omujuni oja kwogera binakukubya ojayiga olusoga batojja duyiga Olunyankole sorry Olunyankole ojayiga Olunyankole batojja duyiga Iyo Lunyankole nalo yigadda. Era nze wamajje nsaba okutegeeza nti zatandika dda classes, you don't need to take me in the basement. Me. I am learning Lunyankole. Don't come for me. It is either Katengo or the truth. It is the truth. Nyowe okusoma bakuita te munene. Jana ndo
joyina omutwala yamulani Adai musibye mutyasobira nti buli bulungi weekend ebatambulidde etya tuba tutambudde tugguse mawulire ga byabufuzi political days zibeera sawa 2 paka 3 twogera byabufuzi omukulembeze we yakoledde yalidde yabbye sente 5 10 oba miliyoni 2 ezo no mbanjogera ku miliyoni si binusu mbunusu 2 nedda balabakulembeze baffe babbira mu biliyoni triliyoni tebakirira bakwagala tebakwagala fe tuleeta omu ku omwani yerusiza mu ntebe ate nalonde bamulonda ne kubwaki obwamawulire obwekyalo ate nga y'omwe ayagala nakane amyuka ssentebe wa seeke ate nga resigninga maama alitwala kadaga omukibungo omu weekend akumpeera emikisa n'obuwanguzi tukwenda ino maama waife kibumba weekending amuwe obulamu obutagwawo tuba tutambudde omanye ne abantu abagala obulamu butagwawo kituufu because what is this what is happening kugwawo na Uganda okirabye Farida azonga tukamanyi Runyankole obulamu busobola okuggwawo Runyankole tugenda kuluyiga so munaye wiki eyaggweri nga tuvudde mu eno gye tukubye emabega nga the first son of Uganda General Muhoozi Kainerugaba nga ye CDF the CDF our only son in fact isn't he the only son to the president alina abalala the only one we know the only one that they brought to the public but the others ones from another woman so ngagenda ku mukutu gwe nga buli jani we tweeted that tweeting general nga he writes down and he says while people were tweeting free Eddie Mutwe free Sebufu free what so he says no you guys you don't over argue I have the gentleman at my home in my basement learning Runyankole first of all he's not learning very well he's not very smart learning at a high speed naye akaba bukabi songa egwanga ligamba wanji mama so wano twatusewo ndi kuyiga Runyankole bane awo nga tugwa omubabo we bagamba nga buli omu atandika bane nga internet ekwate omuliro oyinayo kwekagamba ko kekinyakole kyokoma kwa katwe tusantu watambulanga baganda nze ngamanyi nogamba nani nogamba n'ogu yo statement twagikozesa nnyo mu COVID-1 so munnange nga buli omu akinako like everyone came out and spoke about it everyone was so against it everyone was so touched since when you know Runyankole is not an official language Runyankole can't be something you can arrest someone to teach nga munnaye for the first time Human Rights Commission nagirabye ng'ekolerawo omukyala wange yankulamisizaako nga munnaye nga bano bagendayo nga bandika ekiwandikiro tugamba kuba kati release Sebufu Edward from today onwards mu releasing edembere lyo bwange alidizibwe era mutachikola fe mutwale mu buga za mateka simu madam wanga yakakola ebikolwa ebyensi ebya bibiri ekisookera ddala yawa kubali bwenguzi we obujulizi nangamba mukazi bana yangamba nyongera ku budget atanze sirimba nze siwaira nengamba kyekyo kakati yakozeyo nekino ng'ekiwandiko mukirabawe kiyitawo munaye kyekyavude wa Human Rights Commission nga balagira nti munaye ebikola ebicha bulijjo twalayo emisango gye bagamba oluuso batuwaayiriza oba kibatwala first time they acted in time ne baandika ekiwandiiko ekyo just wakubafa ogwaffe teba acting abawa happen you remember we visited the Human Rights Commission yes we did changa for the first time she had to act bali munaye ekiwandiiko mukiraba ajjukiramu eggwanga Human Rights siri erizitwala munaye it's not this gwanga is not taken by the Human Rights but maybe they can influence twalabako wali different people by they came out omwali ne Katikiro wekitibwa owekitibwa Charles Peter Maiga nga naye agamba bannaye buno obufuzi obwokweyawulamu ate ye yakyogera sarcastically nagamba nti omukulu bamukute bamuvunaana emisango ebiri ogwokuza ekirevu n'obutamanya Runyankole naye nti ayina ekirevu ng'ekya Pontiyo Pilato so bakimweddeko nekirevu kyamwamba so nabali mukuza ebirevu byamambo ate abavubuka ennaku zino babyetale munayeatekamu nesente nakuza abamu bagula abamu bafuna neimplant ne bagula ne buwiigi so ekirevu is very important nakateekako obutesi ne watyanga eri mutu yali akateekako obutesi nga bakaggyeko bujja nga bakamanyulako Muhoozi yali kyogedde bambi yakuza ekirevu kye ne bakimwako weswi ne tulaba ekifaananyi tweeting general yana tweetinga
by that tweeting with a picture ngalaga inze muina wane era nga wimulaga era wakati bwati bwafana Muna Charles Peter Maigo wekitibwa nga avayo nga avumira ebikolebwe ngagamba no bino bikola si birungi nnyo tusa kwa kiwamba bantu mwaja mu government kujjawo kiwamba bantu ate tesobola kubanga government eriwonge eriko kiwamba bantu kifuuse kiwamba bantu so nze nandiyagadde nti muna omwami oyo bamutwale mu mbuga z'amateeka balina omusango gwe bayakola naye ate temulina kubeera nga mumukumira like a man shaving a woman's beard is something that really fe mu culture yaffe fe wano tuli it's a big deal ekirevu kirevu tabalaga kikwatira soka tulabe owekitiibwa Charles kamala byonna tukomewo kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Sebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya lunyankole ekirevu bakimweddeko omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe ziba bbiri tuba tutambudde nga ku Human Rights Commission tuvuddeyo tugendera ddala e Masaka nanti amaloboozi bwe gaasukka Katikkiro ayogera Obuganda babwogedde gwe kasita olaba Kamala byonna nga ayogedde ng'omanya Obuganda bwogedde ate nno kaisawo n'abanja n'obanja naye n'abanja ebyabwe naye nga lwaki temuwa bantu byabwe ne babanja ebintu byabwe myaka ana babanja ebya Buganda anyways ku Monday nga baleeta omukulu Eddie Sebuufu gwe tomanyi nga Eddie Mutwe nga batubagulizaako nti bannaye ndowooza fena twolekere Masaka omukulu anytime bamuleeta ku kooti esookerwako ono nga bamuyunga ne ku fayiro y'abali ba akireewo kivumbi mbuno bakuba bannamawulire ne babajjako n'ebintu byabwe gadgets ate nze ku bannamawulire ntabuka kubanga gwe mulimu gwenkola tabuka kale nga bituufu ebibanga ojjukira okuziika okwali e Masaka nkujjukira omukulu oyo gwe baali bagenza okuziika mbuno yalinga mumbu yali ennyaavu jirira NUP omujjukira kakati kukuziika okwo omukulu Abedi Baanika yawandisiganyamwe ebigambo n'abakulu mu NUP ebintu ebyo bijjukira mbijjukira bulungi nnyo just noonya omuto gwa Eddie Mutwawo ojjukira akavuyo akaali awo ako kensinga wedda the whole time kwendowooza ku there was even a presser after the day after yes that. a journalist yes bavaayo nga bagamba naye ffe twagala abantu ba NUP batwetondere otherwise if you do not apologize tugenda mu mateeka that means you guys didn't apologize yes why and by the way regardless whether it was Sebufu was part of it or not as long as there were new people you ought to give people an apology if you did something because abanamalo embajjukira nga bekalakasa nga bagamba okufana tugenda kuddamu covering events zamwe paka nga vudde ne mutwetondera and you as the leader of the NUP I don't know what you did whether you told your fellows to apologize or they whether let you it did pass anything. because in Uganda now everyone is a journalist people have cameras they can come ne ba broadcasting omukolo gwo ba pressayo and you wouldn't care oba omunamawulire wa station kitazze abaana babeerangawo ne gadgets zaabwe so munanga baleeta Eddie Sebuufu ku kooti e Masaka kooti esookerwako nga gasimbagana n'omulamuzi Abdallah nga amusomera emisango counts mukaaga counts mukaaga zeba nga bazisomera Eddie Sebuufu what stood out for me is embeera gye babadde gye yalabikiddemu ate n'engeri police yabadde erwana nnyo okuziza abannamawulire like they literally made a line jangu wano kwegamba omanyi mu mupiira gw'entero birabaawo nga bagiyita babeera bakuba si penalty we bakola akasenga ako oba libeera kona simanyi naye bakola akasenga awo nga kano omupiira wagisa okuba ku muntu ku magulu kanawe babadde ng'ekifaananyi kiwoba okizuumi nga lisi kikuba bode y'omuntu naye nga tekituuse wa Eddie Mutwe nze manyi bagiyita free kick kale kyeka free kick Ugambe ngambye mpira bino mbimanyi so munange naye mu basirikale ababadde nalabye omukazi nga she's very active tayagalira ddala abanamawulire bakwate ekifaananyi and I'm like okay as a mother you see before your profession you are a mom now as a mother you are shielding omuntu gwe babonereza oba gwe batokyalinze olwokuba oli in a position and you might be answerable lwaki walese gwe nakubye ne bamukwata but is that your job is that your job as a police officer to shield the tortured such that the cameras don't capture them
why even ashamed of your actions? Because why not let the cameras do their work? Like, rush to your cameras kwate muntu wabanga ali okay in the right state. Like, no wakale mwamu kubiya ngatali in the right state. Why even avoid, like, actually chile mesa okubera? Because as in, since you did the actions, be proud of your actions. Usually, like, our mom would tell us, take accountability of your actions. The man does not stand on his own. Mumuto challenge to that state. Kakati lwaki temwagala nsyemanye ebawana obuzira. Tibanaye mukuba. Baba wana okukola obulungi. Why are you shielding them? Lwaki temwagala banamawulire? Lwaki oba olwanagane munnamawulire ng'omulemesa okola omulimu gwe? Ngero omukyekako obukambwe bungi nnyo. Naye ng'ate kyemukola mukyewaanira mbwe muvaayo ne mudda ku X because eyakola ekyo taina buzibu. Tayekwekangako. He's okay with it. Why are you shielding the victim? Why are you hiding your bad manners? My teacher used to tell me bad manners are like teeth. When you cry, they are on top. When you smile, they are on top. So even if you hide them, those bad manners will come out. Tujja kubanga tubiraba. So bana ebyo tebyabadde birungi nnyo naye nze kasooke twabe byabadde Masaka ndyoke nzire ku bannayuganda. Adumira abasirikale abapolisi mwami Asiimwe atuganye fenga bannamateeka okuyingira mu kooti ng'atugamba akyalina okufuna clearance oba olukusa okuva eri basiniyazi be oba bakama be. Ndowooza omukulu Eddie Ssebuufu mulaba bulungi nnyo nga poliisi erwana nnyo okulaba nti talabika mu mbeera gye yabaddemu. Era kino nno kyawaliriza omukulembeze Farida. The president waaba abalowooza mbu president w'abato. Yeah, president w'abato. As long as president w'ekibiina kya NUP munnange bwe yalabye embeera bw'ekyo naye n'abissaamu engatto naye samudde ne paka Masaka prison because omukulu ono yali mandingiddwa mu mbeera gye yabaddemu. He was remanded. Aye no nga bannamateeka ayo baasayo ne bagamba sinzira embeera ya client waffe twali tusaba leka katumutwala list afune obujjanjabi. Kansona omulamuzi n'agamba kyemmanyi prison eri well equipped, he can still get treatment from the prisons. Ng'ajagala okubajjukiza ng'ajagala okugamba George Musisi tojjukira Besigye gwe twamulabanga nga n'atera okufeera bamumabbe ne bamusigaza ngamba weerabidde system eno. Weerabidde system muntu gwe George Musisi kanso. So munnange president w'ekibiina kya NUP n'akeera n'agenda e Masaka prison okubanga ate akeberako ku Eddie Ssebuufu. Ono n'abamuwerekedde kwabaddeko omukyala wa Eddie Ssebuufu. Amanyi bagamba omukyala w'omusibe. Kale tonganya ogeresa omwoyo tukuba kusaasira kutukuza. Ogeresa wangano ogeresa by the Farida simanyi lwaki ogeresa. So omukulu ono we yatuuse ku prison e Masaka baaganyeyo bannamawulire era nga bwe kiri n'ayingira n'alaba ku musibe bwe yavuddeeyo n'atutegeeza embeera omusibe gy'alimu n'agamba nti alimu bulumi bungi nnyo yatulugunyizibwa yakubibwa amasannyalaze mu bitundu ebitanyuma kwogera ku mpewo. Empingumbu baazirinya ne ziyingira paka kate zituuke ku ggumba. Yeah, it's bad. Yeah, very bad. By the way, tuvumirira ebikolwa bya tocha. Tuvumirira ebikolwa by'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Wano we nalabidde balooya be nga bagamba nti eteeka ssemateeka akirambika bulungi nnyo nti singa eddembe ly'omusibe liba lityobooleddwa akkirizibwa okuweebwa beyiro agenda ajjanjabibwe era mbu tekiriiko na kugamba nti ABC teri kuwakanya ne ŋŋamba Not in Uganda. Not here. Nengamba kituufu samateeka nono samateeka alambika ebintu bingi nnyo ebitakolebwa. So many things by the nga tebinakolebwa. Kati sasa naye simanyi nakumanya. Otudde katono kooti y'amagi. Mr. How are you? How are you? Because beyo nja kubategeeza nti these are mandates bezembe ajjukiza bano bakulembeze batugamba I am here to enforce the rule of law. How are you, Lord Mayor? How far with the enforcement of the rule of law in Uganda here? Is apparently. Atulayo Masaka ku prison tukomewo. Bamu kubisa amasannyalaze bamutuzanga mu kitabo bamukubira omujjudo omusaayi n'amazzi ne basamu waya z'amasannyalaze
ne bamukubisa amasanyalaze mu nkwawa ne mu busajja nga singa abatafunye bujjanjabi mu kiseera ekyamangu ennyo simanyi mbeera ki gy'anaabeeramu. Tokolikeeyo ku prison naye Faridah lwaki abadde okwata omwana? He's a father. Isn't he? He's a father. Nenga mukulikeeyo bannaye abagenza okustandinga in solidarity with Eddie Mutwe. N'aba abadde bakola activities ku social media. You guys, you mobilize people on social media to kwekalakasa namwe mwebale. That is what you can do in the struggle. Mwebale nnyo. I'm beginning to think Farida abagizi ba Nupu bonna bali waweru w'eggwanga. Maybe Faridah was right yagamba mbo bannayuganda nga mwe batuwazi innocent. Because why mobilize people on social media? Nezika pala match to parliament. Omanye ekyali ku social media twakola space kuva ku macha paka the following day. Kiro ngabana bali ku space. Bali mu kunoonya bannaabwe. Naye nga mwebale nnyo ku standing in solidarity. Those ones are called keyboard activists. They do the activism using the keyboards, simu, laptop, computer, wona woli. Kasuka kyo kasuse. Mukama yali manya kyali kuwa bali baba kuyigiriza olunyankolo oligamba ati nakulabula nti bannaye. Twewale nnyo okusangibwa on the bad side of the law. Nga bwe tugamba mpozi muyina dictator. Nga bwe mulwanyisa dictator. Nga bwe mugamba simanya babafuze bubi, simanya omusibira bo bamuyitani, simanya obufuzi bwo omusibira bo baba na muyina ebigambo ebinene byeso banakwogera mubere just be on the right side, avoid the wrong side. Nebye mukola kisokera daba bagano okwambala bu red berets but mugamba leba n'abayola nga mugamba njagala okubajjukiza banjukize Bobby yanga akyali mu kkomera mumaye kyamukwasa Bareti eyo nengatte ezifaanana ez'abamaji. Akyali mukomera ate yetayogerwako katuli kwakireewo kivumbi ne Eddie Mutwe. Naye ani atalaba Bobby Yanga? Kakati nga bwe tukola strike y'obutalya. Thank you. Ne bagamba nedda ssebo ojja kulya. Osaaga. Faridah nange namwegana ngamba nsaba ndi ku bigere byange bambirya kubanga okyali wano. Nfukamidde. So nga temwagala kubeera mweyombeera. Tubeera abantu abakola ebintu ebitambulira mu mateeka. Nze mba ntambudde. Kale nakyema lyagwagamba agenda okufuna nga talina kyeyeekwasa. Nze tanje kubagana naye. Gondera gavumenti eriko joyagala ekusange ng'okyali mulamu tojja kwagala gavumenti mpya simanyi mugenda mu nsi ensuubize ekusange nga toyina magulu. Abayisirayiri abamu tebatuuka Kanani bannange tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa in this struggle. As you struggle to also protect your souls. Struggle tugikozese magezi. Thank you. Yeah. Because mbanta ngenda kuba ntambula ngenda wali eriye kamocha. Ngende kavule. Kwedi kotaza NUP. Makerere kavule. Tutuse tuparking ze tuli mu parking Obasoke nkuyimbire yakayimba. It is okay. Farida obulako concert. Omutima gumenyese naye nga kyemanyi munywanyi nawe gukumenyese. Abantu gye mpitira bayongobedde bye basuubiranga byawukana ku bye balaba. Bannange nga lwaki Faridah tonnona ku backinga. Nze manyi okuyimba nanti sitwago twagiza music. Kozesa kyoyina. Dowozi waliyimba balyogera because street action egane no music action agane kale tukube nyimbo tujjako dictator mu bivulu mukama alimanya kyantuwa munaye bana abekavule tugamba aba NUP nga bavayo bategeka pressa tuyita olukungana lw'abana mawulire nga bogerako eri ensi nga bagamba eraffe abantu baffe basibye tuzze wano kubategeeza abantu abali emabega w'okusibibwa kw'abantu baffe tujja kutandikira ddala n'abasiba akireewo kivumbi ne banne okwali the late ne basooka bamenya bannamawulire awo nanti be baloopa omusango ogusiba akireewo kivumbi. Eddie Mutwe kwali si kyekyo Eddie Mutwe kwali ne basooka batumenyeraawo abantu ne bangamba
Ikisookera ddala Farida njagala okutegeeza nti charge sheet twagiraba. Ekyokubibana mawulire abeera baavaayo ne bagamba nti omutala twetondere ffe tugenda mu mateeka banayi mwayononya ebintu byaffe tubyetaaga because that is our work. Ne mutafaayo. So kati Farida kibi nnyo okuba nga tokyusa mbu abakozesebwa nakyemalira. No. They are fighting, they are protecting emirimu gyabwe. Kubanga wobanga abantu bo bakikola ne mutafaayo kunoonya bannamawulire bano tuba compensating in some way because ebintu byayononebwa bwaba baakubibwa nga tugamba nti tetugenda kubanga tukkiriza ekyokubanga abantu bateeka ku bannaabwe violence in the name of they have the numbers. Tetujja kukikkiriza temwafaayo. So Farida ng'asooka amenyaawo abantu n'ateeka mu kalere yali n'abadde tali ku lisiti n'avaayo ne yeetonda nagamba nonsonyiwa natwifyinga kano bunnayo naye teyaliiko nakati Teangel teyaliiko yadde nabadde mu nsomeddeko yagendako mu butanywa tugamba Farida ngamba Farida kyogamba ani ali mu kukubisa ekire ky'enkuba kyogo tulina investigative team egamba nti kati bano we bannama kwa charge sheet byomu yagibalala twalaba abaaliko so for you ani yavaayo n'atikako munnamawulire ataaliko like as in will you really remove a dictator with that unseriousness? It is being unserious. Tuna wali mu kamera. It is being very unserious, by the way, because I just can't come and say olaba kubana lero alternative digital ko evudde wa heneza kale olaba ekiriwo nacho bagaddewo for one show. Bagabe just shame yo kaje bagadde. Something is wrong with my head, clearly. I said my head. Ku press eyo yennyini akuse ku bigambo yosongerako. Ku press eyo yennyini omukulembeze w'ekibiina kya NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobby Wine Farida principal n'atagambwako taddibwamu tasobya tawabulwa president w'abato ate mu mulonde kati nze aliko yakola atya ati si waffe abato aliko ye mulangirire w'abato kale ng'avaayo ng'atutegeeza nti ne bannaffe bali abaasibibwa ba MP baffe mu kibiina kino be twali tukolagana nabo ebiseera ebyo be baali emabega w'okusibibwa kwabwe okwali honorable wa Nyendo Mukungwe Mataya Simpuuga nga kigu bamusiba naye nedda ye yali emabega w'okusibibwa kwa honorable Sewanyana oyo nga wawa ne waffe wetuli Makindye West owekitiibwa ng'omukulu akiikaatiriza ng'akisimbako essira n'amannyo ng'agamba nti kituufu omukulu oyo yali emabega w'okusibibwa n'agamba wama Sewanyana nimbye Sewanyana jangu wano wama tekyali ani yali emabega w'okusibibwa kamwe nga omukulembeze waffe wagambye ffe twamugambanga nti naye pulezidenti nga tetuli babaka b'ekyo ekitundu ate nga tumanyi yatusibisa bali omu kuffe kuba si ffe babaka b'ekyo ekitundu lwaki basibamu ffe ab'e Kampala ne baleka omubaka w'e Masaka era nze nakugambiranga nti yono ali responsible tukwata naye naye kadi wano weetutuusiza awo ngomanya tuli ku kadi politics ngasusse nga bavaayo nga beesiba kwani owekitiibwa Mathias Mpuuga nga bagamba mbu ye yali emabega w'okusibisa kw'abakulu abo njagala okubategeeza omusango gw'abasibisa bijambiya e Masaka fena tubijjukira. But also I want to tell you nti President Museveni is not someone gwe basobola okuwa fake intelligence nasiba abantu for that long. Why it was a yarn something because you muyinza okubanga you are connected to that in some way. Wale tujjukira audios ezateebwa nga bagamba nti omukyala Sauda Madada yabeeranga naawe honorable Alan Sewanyana mu nyumba y'omunga mu planninga si byange bya planninga bijambi twabirabako nti Sauda Madada ya reaching bebe cool namugamba nze na information so ekitegeeza mwalesewo omuntu omukyamu bebe kulanga yawayo info ewabakulu ne babakwata because bwe bawa information najitwalayo kakati ne mujja ne mugamba nti honorable Mathias Mpuuga yatusibisa era nze atenga ali omukuffe by then atenga ali omukuffe era omuntu oyo mubi nnyo ate ye yalya n'ebitano n'agenda tu okuwaako ekibiina n'agaanira ddala okuwaako ekibiina miliyoni 3 ate omusajja oyo era n'agaana n'okwetonda omusajja oyo yalemezzaako ne dictator bannaye kwegamba buli kibi kyatakolako kyali tekiriiyo bagamba mbiye yakute ne Edmund kasoka tulabe byabadde mu pressa tukomewo ne bya n'omukulu Mathias Mpuuga ngabaddamu
Girinya Muhammad bwe nagenda nga mukomera nga ga Mr President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo babituufu mwangamba ni abasiba waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga wali ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu palamenti ebiseera ebyo yali Honorable Mathias. Ndoza mulabye byabaddeeko vete mugamba mbufa abantu basala ekigambo ffe gano tetusala bigambo nabagamba ffe tutambula ground ko ground tetubeera mu studio amawulire tuganoonya ne tugaleeta ne gulasotola ne tugakuwa with some bit of sarcasm naye gabera matofu. They can come out and fact check us and say no ebichi obufuzi bwala mmwe mwagambye bati newe bati naye kino kiriwe bati newe bati we appreciate we shall take you. Ngoli yajja mu inbox yange nangamba mwagambye mbukadaga yaludde ku ntebe yaso ya mbuno yaluddeko nnyo nengamba no si yaludde kubaluddeko yomu ye mukyala kyasinze okubeera mu ntebe ya affirmative action kyovola bangamba va mu affirmative genda ku direct seat nze mba nkoze bubi owakoze bulungi butagambika. Thank you kati no tudde ku mpuuga ngawulira ngagamba soko olinde wacha wewe what are you talking no yongea wapi I am a ringist. Did you know? Nze just mine kubuza naye kati ate mbuga yagadde olunyanko ya olunyanko limbedde kyolo oluswahili. You need to be prepared just in case ngama hoza kugoba munsi because kwa isa na chuso olunyanko naga kati muyiga luswahili kugoba at least we ogome ewani waba sister ewano baba kubya akagato ku mutwe ekirungi oli mu short weka kirungi nze sikozesa gasi wa Starbucks sina amafuta sinanywa abakuvugako bebaganywa ababoda bebaganywa sigwe tebajja kunkuba mpewo onkulu mpuga ngamala okuwulira ebigambo ebyo okuva ekavule nga bimukwatako nnyo nga naye akeera ng'ayita pressa ng'ayogerako eri ensi okubanukula ng'agamba ekisookera ddala bannaye mukulu munnange Honorable Alan Sewanyana nkutegeera I can understand you. Oyina obusaasizi bwange. Yakozesa ebigambo ebisaasira. You have my pity. Oyina okusaasira kwange. Nze simanyi kyakubagamba banaye. Ate ayogera ali very calm. Naye ensonga the point reaches home. The point reaches home. Naye nange nagambye you are talking my mind. Alan Sewanyana has my kusaasira. Really? Because ekisookera nja okujjukiza. Nja bamujjukiza omukulembeze wa Machinje West. Toyina kyo tukoledde in these 5 years. Ekyokubiri wekwasa mbu bakusiba naye wawona n'ebbanga lyobaddeyo mu parliament you have not raised any point. Ekwata kuffe bannamachinje West bokiikirira ne bakyusa timing ye okujjako okutegeka tournament z'abasambi b'omupiira ab'ebyalo n'obawa embuzi. Kale ekyo kyennyini kyokola tekiyamba abavubuka yadde bakuliyetingira emirimu okujjako okubabeezaawo nga bali very idle. Ekyokusatu nkujjukiza nti oyo fada yaganako okukwata mu ngalo ng'omubuuzizza. Ekyokuna njagala okutegeeza lwaki nkuwa okusaasira nti kaddi togiyina. Ekisookera ddala oliko abantu bano wamanga Musiri David ate nga njagala okuwa background lwaki wajje Machinje Musiri David mbu yatutegeeza ye lwaki ngamba mbu nga Musiri yabyogera tibakugamba bakuwe kadi kisanja kimu bwona omala oveeyo bagiweemu Musiri kati weekyusiza mu muti ngamba zi no ngamba nze nkomawo ekisanja kimu tekimala abansi b'emyaka 3 kati saasabinga kisanja kiramba naye mutuukirisavu keeping a contract, respect the contract. We did have a contract. Yeah. You are going for one tap. Kadi baje kwa senze kakati ate okomyewo nze nga inkambe ya simping around you are simping around I used to think men you're supposed to only simp for women but you even simp for fellow men. Kakati eyokubiri oliko omukulu omulala Ntege Farouk. Ekyokusatu oliko omukyala Zahara Ruyurika. Ono yabadde speaker akyali speaker wa KCC. Abamanyi Zahara tumumanyi. Ekisookera byakoze tubimanyi ebyatakoze tubimanyi. Nja okujjukiza nti politics wa ali monetize that Zahara has the money. Okitegedde ate tumanyi nti kadi bagitunda. Kunopo. Bagitunda. Ate tukimanyi nti fada tasonyiwa.
ate nga tukimanyi omuntu omuli wankwe ani oyo Farida okiti wayongeddeko n'agamba ye Bobi Wine talina kusaasizikwe kusaasirwa kwe yagambye ebbanga lyonna ly'omaze ng'olwana mpuuga ofunye weeyongeddeko ki n'agamba ekinene nnyo oyinza okubanga weeyongeddeko emyaka But it's a towari. 1, 2, 3, you're abusing me. 1, 2, 3, you're attacking me. You're tarnishing me everywhere. Like, why would it be in Mpuga? Mpuga. By the way, I've never heard Mpuga say anything about Bobi Wine. Nagamba, kakati sawe no, banna Uganda bamanyi ani gwolwanyisa. Who is your real enemy? Is it the dictators you say or it is Mpuga? Matthias. Now we can authoritatively say that your enemy is Matthias Mpuga. Because you rarely talk about the dictator. You have never done anything to fight the dictator. But you have done it all to fight Mpuga. What is that? Anyway, we are not siding with Mpuga. We're just stating facts. You may say Mpuga yatuguze natu wa. No, those are the words he said. We are stating facts. Eranga tuddamu ebigambo bye. Verbatim nga bwe yabyogedde. Mukulu tusooke tumulabe. Lekera okwonoona abantu osobola okuyisaawo ebibyo, lekera okwonoona banno tekikufuula bulungi kusinga kubanga bwe kyotandika nze okuntyobola solowooza nti weeyongeddeko oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka n'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kukutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti nga bwe weerambye nti olina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyole ky'omanyi. Nze bwe mbagamba nti bakuyite ow'ebitibwa. I mean, it is not by chance mbu you won the title. It is that you carry yourself. Kabaka takola nsobi kisookerwako. Njagala mu buwombofu obw'ekitalo okubuuza ku kabaka. Oli otya kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebe w'okubiri mwebala emirimu gy'okubanga mulambikira Obuganda ne maama n'Abagereka naye tumulamusaako era nga tumuweebaza emirimu gy'atukolera era nga tugamba ayongere agende mu maaso n'okubanga ategekera Obuganda. Nze naawo mba ngenze kuba ekitiibwa omanyi kabaka yagaba ebitiibwa it is not by chance mbu omuntu bamuyita ow'ekitiibwa. Abaami ba kabaka abo munnange kabaka teyakolanga nsobi era nga agenda okulonda nti oli mwami we ng'olimu enkizo nga tebamala gaveeri agamba mbu oli mwami wa kabaka ng'oli bwotyo kakati bagambe mbu ofuna opondo mwami wa kabaka agenda mu supermarket n'atwala ebitali bibye. Anyway, I am just saying nti kale omwami mukabaka akulonda nti oli mwami wabeerawo ensonga obeera muntu ng'ekitiibwa kyekyo. So ndowooza ebigambo bya Honorable Matthias Mpuga mubiwulidde bulungi yabagambye let's meet in court. In court. Agenda kubawaabira era yagambye he has given instructions to his lawyers kubanga baba issuing la intention to serve you. Yeah. Basobola okulanga ate tubalabako nga muwaayo obujulizi kubanga mwayogedde nga mukakasa nti obujulizi mubuyina obulaga nti Honorable yali emabega w'okukwatibwa kwammwe so katulabe mu kooti fo omusango tujja kuba tugustreaminga wanofabalesi tuba tubuzeewo tujja kuba tugugoberera tulabe Honorable Alan Sewanyana were you forced threatened or you wanted a card? Yeah. Or it is true like what you were said, your head is just not okay and you need help. By the way, if you need help, speak up. Speak. Sometimes you need help and you don't know that you need help. You decided to come out because chances are very high. Because the chance with Msango judge, you either defamed him, defamation, or you have proof. So if you don't please don't shout. Let's go to court and provide evidence. Ogameze ino obujulizi Honorable obukuluma nti wali emabega w'okubanga ababaka bano bakwatibwa. Era mbate muyina bujulizi bannaye. Mwetonde byonna bye bana babasabye olw'okwonoona erinnya lye for that long kubanga kibadde kisuuse wamma Honorable oli mutuufu. It was going a story.
every now and then Matthias. Nene hona bonaye waba wakikola owekitiwa waba wakikola obanga wakikola ngo bujulizi buli honorable Mao twamanyira kumuyita chairman Mao nena kuzino minister wa justice ngagamba abaganda zesimanyi kye nabakola buli kimubiri Mao nze songa sema ze mwogera katano nafuka ya mukaga we just love you Nenga minister tabuse nenga njagala okubategeeza nga tuva ku nsonga eno nti bana yetwewale ebigambo ebyokubanga tuono nerinya ebyakalebule bigambo byakalebule nga tetubimanyiko oba because olina kye weetaaga ate kati kadi zigenda bakozesa ensobi twalaba anono gwe bawa MP wa Buganda alemereddwa ogata Buganda ali atanga yatwala Buganda region yo yawudde ababaka mu ajawula bwawuzi nangamba mubaka aliyanga wa opposition mfecho gata opposition ajawula bwawuzi ajawula MPs what is the problem with unity and unity where is the word to separate from you guys what is not happening waliwo ekibulawo nenga tuleme okubanga ate tuogera ebigambo to blackmail twewale nnyo politics wa blackmail and defamation si mulungi nnyo kubanga bana abatwala mu kooti nga mutandika okugamba akolera nakyemalira manya kyemalira amukozesa no you started it mukibeeremu paka ekinagwa kyoba tutambudde tugenze wali one Uganda one people one Uganda hello bazi yasigiricha yawe omanyi weerabira mangu wano babaawo kati wali hello Uganda naye katoko gakuziza naye wakikakuziza Farida no it's just don't you say it looks serious hello PFF naye tebanabawa epate tebanagitongola okimanyi ekyo antugenda kudisibwawo tukenga tetulina Uganda isi ya finalizing okubanga ate verifying signatures zifola PFF political party so anytime tuzinamu tukubira wali kadodi anai PFF I'm just wondering who's going to be the president that is coming from that party. Acting president. Actually acting. Twagala agero we are nominated okuyita mogenda avuganye ne omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Acting taso si candidate asobola okuvuganya ne. Tewana tugamba nti obaja kale Justin case. Omale singa kachuga no nkujeo naye omanyotya nnyo kakujewaawo bwotunulira PFF olabanze ani asana okubeera president nga goga kusinza bwenda abatuwo bandi badde balondo ninogwa yani the one and only Dr. Kiza Besije. Hey. If it is not doctor, because of my doctor naingia nataka chifunguha nataka kasimu kacholaba inze bisera bisinga yogera ku acting president wa PFF biga kale every time I think about him every time but I like that gentleman. I have no problem with him. I like him, I respect him. He's doing a tremendous job in Uganda, like he's the greatest lawyer. He's every time I think about him Nzijukia mkati, wowi, kati mbala mkati president oyo bamutwale yesimbewo neku sabaranyi takabe wano wetulaga wazimu olaboli yakaba nasite ebigere nenga tunazijja nayera yana muto wano wetulaga wazimu nnyo bino simala kulayibo biwatu atusigale wamwe nasite ebigere enga tunazisula eri Nayera ya nominate nze yaisemu nga naye abambaga mambo kabadi twinza okulaba omukulu oweri mu bano babwesi abeli mafabi but anyway I believe in you council. Who do you believe in? Wanga twakoga kubatu ba who exactly I believe in you. No, don't miss it. I believe in the president, acting president of the PFF, and obviously if the team has entrusted him to come out as the leading president, that again a question back ku Yoweri Kaguta Museveni, the president of Uganda, I believe in you, you can do it. Even if it's not you and it is the one I have said I believe in, it is still the same. One way tulaga either mujjako nachemalira gwe muyita muze jendi sinachemalira anyway I'm just a journalist who serves their country peacefully and happily and he's the president of Uganda. Yes, for the past 40 years now. If you are to rate your president out of 10 omwameka the current president? Yes. Rate 1 up to 10? Yeah.
I will tell you after the show. Why do you have to discuss, private matters here? These are private matters. I mean, why these are private matters, me and you. Twagala okulisaayo abaana ababadde mu kooti kuva lwe babakwata luli eri nga babakwatira Kenya nga bateeseeko ebisango simanyi babadde bagenda kubatendeka mu buyeekera simanyi majja kumwagala kujjako gavumenti munange kyaddaaki nga high court ebeejeereza ng'omusango cwi ng'egugoba nga bagoba gwaffe wano nga bagugoba nga tudda ku PFF wali e Katonga nga tudda mu mbuutu nga tusanyuka but that was it was worth it celebrating. Like they used to say every time they brought them to court, we shall overcome. We shall never surrender. Never. They didn't surrender. What are we not surrendering on? Because they were accusing them. How about us? What are we not surrendering on? No, we are just mimicking them. How would you surrender? I can never surrender from being a Munamawulire. I am going to be a Munamawulire all my life until... No, twagala okuba kulisaayo abakulu abo 36 bakwatibwa Kenya bali bagenze mu leadership training munange ne babakwatira Kenya ne babaleeta wano ne babateekako emisango egy'okuba nti bali batutte okutendekebwa naye ate baba mwabakwata bwe mutyo nga government ekakasa nti erina obujulizi ate high court never negoba omusango but who is fooling who? Lwaki temutakati dokita kubanga muyinza okubeera ne Dr. Kiza Besigye omusango tugugobye tegulina bujulizi. In Uganda they should learn to compensate us for our time they wasted. Thank you. They wasted my 5 days. Those 5 days were one of the hardest days. I had so many parties, so many celebrations, and you people took away my 5 days. I think we should go after you chest musango afune mugugoba. Tuteekamu okusaba ewa honorable minister wa justice. They should begin to compensate us. Tubeere kuba advisors be. Abamuwa ebintu ebyoku amendments ezokutekangamu okututembo wali mu parliament kituufu bwana tuleta proposal amo proposal yape wano era kwa bulungi naye tujiwa minister wa justice naye ngatira yetazijja mwesiga nyo kuba yatugamba mukale enongosereza zange zinalinde se bazishizako ne baziwa bali omunsi kiyirwa ati bazikujjako Katujakuwa ebitu byaffe babikujjako naawe naye muli serious bantu mmwe nga tumaliriza twakumaliriza n'ensonga ya NRM primary tujja kuba tubakoze bubi nnyo nga tetujogeddeeko ne oba omanyi bagamba buli wabeerawo season. There's a season in life. We always move in seasons. I think we are moving in seasons of confusion, seasons of chaos, because while I was thinking that opposition is too chaotic, too confused, a lot is taking place, I am seeing the same demon taking over in NRM. You remember how you were saying, President Museveni agamba by 2026 ajja kwata China opposition. Ne ndabo omuzimu gwali gu confusing opposition ngalabira ddala in opposition eri too confused. Jatuka China. Yayingidde pate ye. Akaluto wakalaba aka primaries. Ate obutawo babubuze ate katusimba mabega w'abantu ku mugongo. Ate kati onabuyiza. Omusajja asimbye bwati layini. Yagaza okutulako emabega nga munayina layini mpanvu nga talina. N'akivaamu. Kati yeebuuza mukazi wange. Yabadde tannatuuka. N'azirika. Naye nga njagala kubategeeza away from that man. Obuvuyo bwabadde bungi nnyo mu NRM primaries. Kakati awo omuntu bwe yeebuuliza. Olaba ekibiina ekigenda okondakitinga general election kibeera n'obuvuyo bwe butyo kati olwo general election enabeera etya. Enabeera okulonda kwaboona. Kugenda kubeera kutya. Negwe. Wane waffe wano mu Kisenyi. Omu kube abadde beesimbyewo. Yagenze n'atula bwati kulayinye n'atula kuyamunne n'atandika okugenda okusikayo eri abantu ng'ayagala kulonda ne bakusaza. Naiseke nabutiti eyo kansala waabwe. Kulonda ne bakusazaako. Kansala bambi yabateddewo ekijjulo wabayisaamu bukyayi wabayisaamu ekyokulya. Naye nga bamulaga tebajja babegawe n'afunawo abachumba be ne bagenda ne bamuleeta. Twageza olaba kansala afunye abantu waliwo abagabo ssente bannange. What is not happening? Kakati ebusiya. Babadde basala okuva e Kenya nga bajja wano eno basimbe emmingo bakusazizaamu ate wali eri ewaffe ebusoga eruuka
omuntu omu yafudde mu buvuyo bwabaddeyo abamu bagenze n'ebisago eby'amaanyi bannange baranye bakubalizawo ate no tuba tutambula okuva e Kampala ffe twolekera tugaye tugenda e Busia lwaki sigenda e Kamuli lwaki sigenda e Kamuli asooka enda muse ku Kyabazinga omwaikendi baba waife ebigambo tubikoze mu butuufu bwa anti najigala wami omu producer yabera ng'agamba baba omwaikendi Kyabazinga ise bantu ni mama waife ine bantu Jovia ine bantu Jovia Mutesi tubala mu Isaaku era twenda okubendeza Eisanu mwongere okubukala kuna mulondo anodi ino producer ngenkula mu Isaaku nze mba ntambudde nga ngenze e Kamuli wano district Kamuli woman district wa woman MP wa Kamuli district honorable Alitwala Rebecca Kadaga nenze no wena somera ngeri mama waife kati kuba nani mama kati kuwenna ali mama mu byobufuzi oli mama munono munono okay mama waife oyo yesimbyewo kubwa obunamawulire ku kyalo yabukulira bamulonda era naalijo okuba ng'atambuza amawulire ga NRM ku kyalo anti batuga bokaba wammwe nomanya tuba twolekedde naye mama Kadaga lwakitowummula nze nakakugamba emyaka 36 oli ku affirmative seat ate ogenza osabye ekigawo ekirina akane ekifo ky'obwana mawulire osooka otutambulize NRM yakozebwa ekyo ogenda tambula ddo ng'okuba enjiri ya NRM olwo yatutegeezezza mbu ekimuleese ayagadde atandikire eno wansi afune touch n'abantu alyoka ayambuka jjukira yeegwanyiza ekifo eky'obumyuka bwa ssentebe w'ekibiina kya NRM akati nagamba ayagadde asooka attachinga base with the people kakati alyoka ayambuke through the ranks mama paka eri ku mama waife besi wagitachinga dda mama waife take time love yourself rest retirement litwaja ne tukubire ndo tugamba katomanyi mama waife wane tutuuse humula kale egenda ku direct seat go on yeah ne kale esigiteekawo enough nze ne kale esigiteekawo nze ngamba you have parliament 36 years nali sinazalibwa ng'oli mu parliament you have served and it is time for you to just enjoy your money that you made. Yes. Yeah. Oh, enjoy your money naye n'obufo obwabavubuka ogenza obwesimbyeko ati how old is mama Alitwala Kadaga n'ogenda wesimbe ku bwa information officer mu NRM primaries waliwo yangambye namuziza batina kati olowooza mama Kadaga ali myaka ng'emeka nanga myaka nga 96 even 100 nenga otakiswisa no yategesa bulungi nnyo mbu ayina ensonga ze yasuubiza zatannamaliriza mbu okugezanga ebbulwa ly'emirimu mu bavubuka tannakikolako munga ate gavumenti eri mu buyinza oba ekibiina ekiri mu gavumenti kisobolera ddala kirina obusobozi naye abantu abakikolera neŋŋamba you are part of the people ne katvane kwekyo so era nebbanga kyamulimu etuukiriza kati agakituukiriza mulino bwe kiri abaga yafunye new strategies what do you think? Okay, as what dako, as what omwana omulala asobola taking. You can work, yes, you can work hand in hand. With, yes. Nanti ideas na is executing. Kati we ono ani speaker ideas. Among she can work with her. Speaker, I want to send greetings from the TikTok team. We love you. And we want to assure you that we appreciate your work. And we also want to say that you deserve to go through the competitions with Kadaga. You didn't say she deserves it. Yeah. I just Farida. Muwe bigambe ebibuto. But we ku mama waife tuve wano. To respect the party at all levels. So I felt it was important to start at the village, to relate to the people in the village, to work with them, and even if we are to move to other positions, but we have respected the structure that we start from the beginning before we go to the top.
is to solve the issue of unemployment, especially for the young people. Because the education was liberalized, there are so many graduates at different levels, at the secondary level, HSC level. So we have responsibility to create opportunities to establish the necessary infrastructure to create employment. So we need more industries, and we need a more equitable distribution of those industries throughout the country. Loza mama mmulabye kyenyiza ogamba mama nti mama kadaga na awo naawo wuumula kolera obukeire wabukolerera kati numirwa obukeire bwo nyumira mugamba numira numirwa ano dyaja kugamba nti olosobola okubadaga naye kyekyo kigambo nga tumalire neggulire kuva eri Vatican twatuddemu twabadde ne speaker banayagala Vatican bannange anyway kimu twali tugenze Vatican eyo nga kalulu katuwa maika tulya bululu nga fenna amaaso gatuli mu bbanga yes the fact that wetuti nanti basooka ne batekawo obuntu bubiri obukebe akavaamu omuka gwa black n'ogwa white mosooka ne mulaba naye nga tetulaba gwa white smoke notice oluvannyuma ne tugulaba omuka gwa white nga obukristu nga bumaze okulonda papa omupya agenda okuddira popu the late eyakafa yes era ng'ono ye Pope Leo the 14th era nga mu America it is the first time in history okufuna pope mu America era nze nalabye omwana omu eyagize ka AI ka Trump namwambaza ebyambalo bya Pope Trump naka retweetinga. So that means he was in a good mood. Trump never jokes around. Trump was in a good mood. He feels like he can also qualify for that. No, he feels he can influence now his policies even in Rome. Yeah. Now that you have your citizen ngali mo power, so you can influence a few things. Okay. Good job to the Crystal. Well done. Finally, we have a new. Papa wali eri kulubago jukirawo obasinga okulya akakalya aka tuva wano we have built the nation. The Alternative Dig Talk. Real issues,